Buenas tardes a todos. Apreciado profesor Gajendra Kumar Panda, alumnos y personas que nos acompañáis presencialmente, aquellos que nos seguís por streaming, bienvenidos a esta sesión. Nos acompaña hoy el profesor Panda, que es el director de sánscrito de la Universidad de Gujarat, en Ahmedabad, India. Tiene un currículum impresionante en cuanto a docencia y, sobre todo, un gran patrocinador del sánscrito, un gran difusor de esta lengua. Y en su vida ha enseñado a 75.000 alumnos y tiene el propósito de llegar a los 100.000. Ha impartido clases en todos los 5 continentes. Y hoy, desde la Escuela de Lenguas Clásicas, estamos muy contentos de que nos acompañe y nos pueda hablar sobre el sánscrito, nos pueda hablar de la importancia y de la relevancia del sánscrito en el mundo. Muchísimas gracias por su presencia y seguidamente paso la palabra al profesor Gajendra Kumar Panda. Namaste. So, I am extremely happy to be invited here to speak the importance of Sanskrit before you. Estoy muy feliz de estar aquí presentes y hablar de la importancia del sánscrito ante todos ustedes. Sanskrit language, it is very simple and most important language of the world. Este idioma, el sánscrito, es muy simple y es muy importante. People think that it is difficult, but it is not so. You can speak in Sanskrit within 1 week. Muchas personas piensan que el sánscrito es muy difícil, pero no es así. Puedes aprender a hablar sánscrito en una semana. Last month, I was invited to Germany for 7 days. La semana pasada me invitaron a Alemania durante 7 días. 34 Germans attended my spoken Sanskrit course. 34 alemanes atendieron a mi curso de sánscrito hablado. And all were able to speak in Sanskrit within 7 days. Y todos podían, al acabar una semana, podían hablar sánscrito. So here, I have only 1 hour with you, and I want that I can teach you something spoken Sanskrit. Y aquí tengo solamente 1 hora y os voy a enseñar algo de sánscrito. You will get the taste of Sanskrit language within 1 hour. En 1 hora vais a tener el sabor de hablar el sánscrito. So let us start. Are you ready for this? ¿Están preparados? Vamos a comenzar. I will come there. Is it possible? Is it possible? Yes. No problem. So now, Mahadana Prabhu will speak 30 sentences in Sanskrit. Aham Mahadana Prabhu Asmi. Aham Mahadana Prabhu Asmi. Aham Spanish Asmi. Aham Krishna Bhakta Asmi. Aham Srila Prabhupada Sisya Asmi. Aham Sanskrita Priya Asmi. Wah. Aham Matru. Aham Matru Bhakta Asmi. Aham Pitra Bhakta Asmi. Aham Guru Bhakti Asmi. Aham Srila Prabhupadasya Shishya. Oh, you told that. Oh, so now it became. So now I will ask you a question. Saha Kaha Asti, who is he in Sanskrit? So you have to introduce him telling 10 sentences. Saha Kaha Asti. Saha Sarya Sreshta Asti. Prabhu. Sarya Sreshta Prabhu Asti. Asti. Saha. Saha Catalan Asti. Sarya. Saha. Saha Krishna Bhakta Asti. Saha Srila Prabhupada Sisya Asti. Wah. Saha Matru Bhakta.
sánscrito priya asti. Ha. saha matra bhakta asti Ha. saha prita Pitra. pitra Bhakta. bhakta asti Ha. saha guru Bhakta. bhakta asti Saha mama priya mitram asti. He is my good friend. Saha mama. Mama means mine. Priya mitram. Good friend. Saha mama saha mama priya priya mitram mitra asti. Wow. Wow. Now I will ask you. Nunca te lo había visto en sánscrito. So now, Priya matra. so now I will ask you. Significa buen amigo. I will ask you second question. Sa ka asti. Who is she? Sa ka asti. Sa Vaisali asti. Ha. Sa Ukrainian asti. Ha. Sa Krishna Bhakta asti. Ha. Sa Sa Sri Srila Prabhupada Shishya asti. sa Sanskrita Priya asti. Sa Matra Bhakta Bhakta asti. Ha. Sa Pitra Bhakta. Pitra Bhakta. Pitra Bhakta asti. Sa. Sa Guru Bhakta. Bhakta asti. Hari bol. Hari bol. Hari bol. Vaishali, come here. Vaishali, come here. Yes. So now you have to give your own introduction, and then introduction of Mahajana Prabhu and introduction of your friend. What is her name? Indira. Yes. Yes. So now try to tell me 30 sentences in Sanskrit. I will help you. Aham. Aham Vaishali Asmi. Asmi. Aham Pranyana Asmi. Hmm. Aham Krishna Bhakta Asmi. Ha. Aham Srila Prabhupada Shiksha Asmi. Shishya. Shishya Asmi. Aham Matra Bhakta Asmi. Ha. Aham Pitra Bhakta Asmi. Aham Guru. Vidya Vidya Asmi. Aham Guru Bhakta Asmi. Ha. Aham Priya Mishram. Asmi. Sa, mama. Oh, Sa Mama Priya Mitram Asti. Okay. Then Mahajana Prabhu. Yes. Sa. Saha Mahajan Prabhu Asti. Ha. Saha Espanyol Asti. Ha. Saha Krishna Bhakta Asti. Ha. Saha Srila Prabhupada Shishya Asti. Ha. Saha Matra Asti. Matra Matra Bhakta. Bhakta Asti. Ha. Saha Pitru. Pitra Bhakta. Pitru Bhakta. Pitru. Bhakta Asti. Ha. Saha Guru Bhakta. Saha Guru Bhakta Asti. Sa Indira Asti. Sa Indira Asti. Ha. Sa Spanish. Mexican Asti. Sa Krishna Bhakta Asti. Ha. Sa Matra Bhakta Asti. Sa Pitra Bhakta Asti. Sa Guru Bhakta Asti. Sa Srila Prabhupada Asti. Sa Srila Prabhupada Shishya Asti. Sa Mama Priya Mitram Asti. Sa Mama Priya Mitram Asti. She is my good friend. Very good. So nice. So this is just session for half an hour, 30 minutes. That you can have the self realization that how Sanskrit is simple. Es para que tengáis la realización de que el sánscrito es muy simple. So if I will take the class for 7 days, you will be fluent in Sanskrit. Si hiciéramos la clase durante 7 días, podrías hablar muy fluido en sánscrito. So within 22 seconds, within 22 minutes, now you can say
30 sentences in Sanskrit. En 22 minutos pueden decir 30 frases. So I have the same experience in Germany and Czech Republic. Tengo las mismas experiencias en Alemania y en República Checa. So now let us have a very good discussion about Srimad Bhagavad Gita, the best book of the world. Vamos a ver el Bhagavad Gita, que es el mejor libro del mundo. In Bhagavad Gita, there are 18 chapters En el, and 700 slokas. en el Bhagavad Gita hay 18 capítulos y 700 versos. And the first chapter's name is Arjuna Vishada Yoga. El primero es Arjuna Visada Yoga. At the outset, Arjuna getting terrified, and he's not willingly to do war on the battlefield. Entonces se ve en ese capítulo que Arjuna no quiere hacer su trabajo en el campo de batalla. And he says, Sidanti mamagatrani mukham cha parishusyati bepathuscha sarire me romaharsascha jayate. All these slokas are in first chapter. Entonces, estos slokas están en el primer capítulo. So Arjun says that I'm not getting mental peace and this body is shivering. Arjuna dice que no tiene tranquilidad mental y que su cuerpo está temblando. So Krishna does not give any answer in the first chapter. Krishna no da la respuesta en el primer capítulo. We have to learn a lot from the first chapter. Tenemos mucho que aprender del primer capítulo. If in our family, if somebody is worried about something and he expresses his mental agony, then we have to patience to listen his words. Si alguien de nuestra familia tiene alguna ansiedad, tenemos que escuchar pacientemente. Arjuna expressed his mental illness, Arjuna expresa sus problemas mentales. and in between, Krishna did not interfere his words. Y mientras tanto, Krishna no interrumpió sus palabras. And when Arjuna, he renounced his bow and arrow and sat down near the chariot, then Krishna spoke. Entonces, cuando Arjuna dejó su arco y flechas y se sentó en el carro, entonces Krishna habló. If we can learn from this chapter, then 90% quarrels in our family will be eliminated. Y aprendemos de este capítulo, 90? Eliminated. How much percent? 90%. 90% de los problemas familiares se resolverán. If somebody speaks his mental illness, we must be patient to listen his inner words. Si alguien expresa sus inquietudes mentales, debemos ser pacientes de escucharlos. Normally, what we do, if somebody is telling something and if you do not like it, then we interfere in between and make him disturbed. Si no nos gusta algo, generalmente interferimos y no escuchamos. But Krishna, the great psychologist, Pero Krishna, el gran psicólogo, and he explains in the second chapter, él explica en el segundo capítulo. Tam tatha kripaya vishta masru purna kulekshanam vishidantamidam vakyamubāca madhusūdana kutastva kasmalamidam vishame samupasthitam anarya justama swargya makirti karamarjuna. Krishna starts with his very impressive words. Krishna comienza con estas palabras tan impresionantes. He says, "Why, Arjun, you are not performing your duties well? Él le dice, Arjuna, ¿por qué no estás haciendo tu deber bien? It is your pious duty to do whatever it is to be done.
Es tu deber hacer lo que tiene que hacerse. So Krishna says, Anarya Justam, Aswargyam, Akirtikaram, that three adjectives he has already used. Aquí Krishna está diciendo tres adjetivos. Krishna says, O Arjuna, whatever the decision you have taken not to do the fighting in this battlefield, it is not supported by the great people, Anarya Justam. El motivo por el cual tú no quieres hacer tu deber no lo respaldan las grandes personalidades. And this is Akirti Karam also. That means you will not get fame in your life for this bad decision. Y Akirti quiere decir que no recibirá fama por ello. And this is Aswargyam also. You cannot get peace in your life. Y Asvargyam quiere decir que no tendrá paz en su vida. So in this slok, we learn a lot. Entonces en este shloka aprendemos mucho. We have to do that work. We have to do that duty well, which will give us fame and peace in our life. Tenemos que hacer ese trabajo, ese deber que tenemos bien hecho, para ese deber que nos da fama y tranquilidad en la mente. And also, our work should be accepted by the great people. Y también nuestro trabajo tiene que ser aceptado por grandes personalidades. So if we will do so, then we can get all the happiness and victory in our life. Si podemos hacer esto, obtendremos victoria y felicidad en nuestra vida. And after listening the words of Krishna, Arjuna says, Sí, después de escuchar las palabras de Krishna, Arjuna dice, Karpanya dosho pahatas svabhava pruchhami tvam dharma samudha chetah. Because my mind is disturbed, so now I ask you with my folded hands. ahora Arjuna le pide con sus manos juntas, Yachreyasyan nishchitam bruhi tanme shishyasteham sadhimatvam prapannam. O Krishna, you tell me what should be done by me at this time. entonces le dice, oh Krishna, por favor dime qué es lo que tengo que hacer en este momento. Now I am totally surrendered at your lotus feet, Ahora estoy rendido por completo a tus pies de loto. and I am your disciple, and you are my preceptor. Yo soy tu discípulo y tú eres mi preceptor. So please tell me what I should do at this time. Por favor, instrúyeme qué es lo que tengo que hacer en este momento. The inner meaning of this very particular slok is El significado interior de que se esconde en este shloka: don't give unnecessary wisdom or advice to others. no des consejo o instrucciones innecesarias a otros. When Arjuna accepts that I am your devotee, I am your student, Shishyasteham, I am your disciple, then only Krishna gives the knowledge to him because he is the appropriate person. Solamente cuando Arjuna le dice a Krishna, yo soy tu discípulo, y le pide, entonces Krishna le instruye. In our family and in our office also, what happens? We give unnecessarily advice to inappropriate people. En nuestras casas y en nuestras oficinas, ¿qué es lo que ocurre? Es que damos instrucciones inapropiadas e innecesarias. In the result, they do not understand the greatness of your advice. Y por lo tanto, otras personas no pueden entender la importancia de esas instrucciones. Krishna kept quiet in first chapter, and in the second chapter, when Arjuna accepts himself as the disciple of Krishna, then only Krishna gives the inner meaning of the knowledge.
En el primer capítulo, Krishna estuvo escuchando a Arjuna y solamente en el segundo capítulo fue que Krishna le empezó a instruir a Arjuna. And Krishna gave all the knowledge about karma, jnana, and bhakti. Y ahí Krishna dio todo el conocimiento del karma, jnana y del bhakti. And the last sloka of the Gita, it is very important in our life. Y el último capítulo del Bhagavad Gita es muy importante en nuestras vidas. Yatra yogeshwaro Krishnaha, yatra partha dhanurdharaha, tatra srir vijayo bhutir dhruva nitir matir mama. This is the last slok of Srimad Bhagavad Gita, which is the most important one. Este es el último shloka, el último verso del Bhagavad Gita, que es muy importante. This slok is said by Sanjaya. Este shloka lo habla Sanjaya. At the end of the Gita, when Arjuna says, Nashto moha smritir labdha, my ignorance is gone and I got the right knowledge, then the 18th chapter ends. Al final del Bhagavad Gita, Arjuna dice, he obtenido el conocimiento deseable y entonces termina. And Sanjay says, Yatra Yogeshwara Krishna, where there is the Yogeshwara Krishna, the Krishna who is the mighty one. Ahí donde quiera que esté Krishna, Yogeshvara Krishna, el todopoderoso. Yogeshwara, the great master. Yogeshvara es el gran maestro. And Yatra Partha Dhanurdharaha, and where the Partha means Arjuna is ready to do his duties in the battlefield, there Sri, Vijaya and Bhuti is there. Y ahí donde está Arjuna, el discípulo apropiado, ahí está. Sri, Vijaya, Bhuti. These three words are written there. Sri means beauty is there, and Vijaya, victory, and Bhuti, prosperity. So where there is Krishna and there is Arjuna, there we can get the beauty of life and victory in life and prosperity in our life. Ahí donde está Krishna y Arjuna está Sri, Vijaya, Bhuti, está la prosperidad y la felicidad de la vida. Even if your guru is so great, but if you do not try, just like Arjuna, then also you cannot get victory and cannot get satisfaction in your life. Incluso si uno tiene un gran maestro, If you are if you cannot get a great guru like Krishna in your life, then you cannot get victory in your life. si uno no tiene un gran maestro como Krishna, entonces uno no puede obtener victoria en la vida. So this sloka is so important that to be successful in our life, Entonces este es un shloka muy importante para ser victoriosos en nuestra vida. in which field we are, no problem. But we should have a great preceptor, a great guru like Krishna in our life. Puede ser en cualquier campo, en cualquier ámbito, debemos tener siempre un gran maestro como Krishna. And this is called Krishna consciousness. Y a esto se le llama conciencia de Krishna. If you are totally surrendered to the lotus feet of Krishna in mana, vachan and kaya, in your mind, heart and body, then your life will be successful. Si uno está rendido a Krishna con mente, cuerpo y inteligencia, entonces la vida de uno será un éxito. So this is the real substance of Gita that Krishna described in Gita. Y esto es la conclusión verdadera del Gita. To be a devotee, it does not mean that you should have so many things to offer. Ser un gran devoto no significa tener tantas cosas para ofrecer. Krishna says, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati.
Krishna dice este verso, Patram Pushpam Phalam Toyam. Even somebody, some devotee offers a leaf, a flower, a fruit, or just a little water to me, but with much more devotion in his heart, I accept. Y uno ofrece al Señor una hoja, un poco de agua o una fruta con gran devoción, entonces Él lo aceptará. So if you have love in your heart, then Krishna accepts your love. Entonces, si tenemos amor en nuestros corazones, Krishna lo aceptará. So yat karoshi, yadasnasi, yat juhosi, dadasi yat. Krishna says, yat, O Arjuna, whatever you do, whatever you sacrifice, whatever you eat, and whatever you donate, you just do it for me. Entonces Krishna dice, ¿no? Cualquier cosa que hagas, todo lo que comas, todo lo que estés haciendo, hazlo por mí. If we will surrender at the lotus feet of Krishna, then we will be egoless in our life. Si nos rendimos a Krishna, entonces estaremos libres del ego en nuestras vidas. The person who has ego in his life is always unhappy. Aquella persona que siempre tiene mucho ego en su corazón, siempre es infeliz en la vida. Krishna says not to be egoist, but be egoless. Krishna dice de estar libres de ego. Nirmamo nirahankaraha samadukha sukhakshami. So in 12th chapter, Krishna says you should be nirmama. That means nothing is mine. Krishna dice nirmama, es decir, nada es nuestro. Whatever you possess, the wealth or whatever the position you have, it is just given by Krishna to do your duties. Todo lo que poseemos lo provee Krishna para realizar nuestros deberes. You are not the master of the wealth that you have. No somos los propietarios de nuestras riquezas. When you arrived on this planet, you had nothing. Cuando llegamos a este mundo, cuando nacimos a este mundo, no teníamos nada. And when you will leave this planet, at that time also, you will take nothing from this planet. Y cuando nos vayamos de este mundo, tampoco tendremos nada. So by the grace of Krishna, whatever we have got, that will be utilized for the mankind and for the society. So this is the best way of success. Entonces, todo lo que Krishna nos da, debemos utilizarlo para la sociedad y esta es la mejor manera. So in Sanskrit, there are so many scriptures which emphasizes that nothing is mine, whatever I have, this is the grace of Krishna, and I will do according to the mercy of Krishna. Entonces, esto es lo que nos dice, nada es nuestro y todo lo que Krishna nos da es la misericordia de Krishna. So I am happy to meet you all, and I taught you a little Sanskrit just to make you a taste how Sanskrit is simple. Y estoy muy agradecido, muy contento de haberos enseñado un poquito de sánscrito y haceros ver que es muy simple. If in the future, if I will come for 1 week, and if you are interested to learn Sanskrit more, then you will be fluent in Sanskrit within 7 days. Si en el futuro puedo volver aquí y quieren continuar, entonces hablaréis sánscrito muy fluidamente. And after knowing, and by the knowledge of Sanskrit, you can go through Gita and you can have the blessings of God. Por estudiar el Gita, el sánscrito, uno puede obtener las bendiciones de Dios. So thank you all, and thank you the professor sahib, the director one, and thank you the deputy director. So all of you that you came here and you attended this seminar, I am so happy and thankful to you. Muchas gracias al director y codirectora
Estoy muy contento de haber venido. Now, I would like to invite some questions. If you have, you can speak the question. You can arise your question in Spanish, and Narottama Prabhu will translate into English. Ahora quiero invitaros, por si tenéis alguna pregunta, dudas, comentarios, podéis decirlo en español y os puedo traducir. He's asking if there is different kinds of Sanskrit in the recitation of mantras, is ancient Sanskrit, classical Sanskrit. Yes, you are right. Sí, estás en lo cierto. There is a difference between the recitation of classical Sanskrit, that is Vedic Sanskrit, and the recitation of the Laukika Sanskrit. Hay diferencia entre el sánscrito clásico y el sánscrito láukico. In Vedic Sanskrit, there is Udatta, Anudatta, and Swarita according to the grammar. En el sánscrito védico hay data, udatta y anudatta. Data, anudatta. And in colloquial Sanskrit, there is no such rules. Y en el sánscrito coloquial no hay tales reglas. And there is a difference between the chanting. Hay cierta diferencia en el canto. Esos son diferentes, como entonaciones. ¿Perdón? Panini. This is about Panini. Panini has written the Sanskrit grammar, and he has written sutras. Panini ha escrito la gramática sánscrita y ha escrito sutras. He has written 3996 sutras. 3996 sutras. Él ha escrito 3996 sutras. And all these sutras very much essential to speak Sanskrit, to learn Sanskrit thoroughly and without a mistake. Y estos sutras son muy importantes para hablar hablar en sánscrito sin errores. Un sutra es como mucha información en muy pocas palabras para explicar términos gramaticales. Panini was in 3rd century BC. Panini era en la tercera, tres siglos antes de Cristo. Before Panini also, there were some grammarians. Antes de Panini también había otros gramáticos. But now, we all, the Sanskrit scholars, we follow the rules of Panini only. Pero ahora todos seguimos las reglas de Panini. Yes, Madhava. He's asking if you can. ¿Ah? Sí. They are asking if you can tell whether this Purana, Rig Veda, Rig Veda, Theravada by the Sanskrit. That sometimes they read and they say, "Oh, this is from this Shastra, this is from other Shastra." By reading some sentences, they can tell the difference. The 4 Vedas are there, and Puranas are not Vedic literature. Los Vedas están ahí, los Puranas no son védicos. So we can divide the Sanskrit literature
that is Vedic literature and the modern literature. Entonces podemos dividir entre la literatura védica y la literatura moderna. So, Panini is the, before Panini, whatever it was, it is Vedic literature, and after Panini, whatever it is written, it is modern literature. Antes de Panini todo era literatura védica y después de Panini todo es literatura moderna. Because in Rigveda, Yajurveda, Samaveda or Atharvaveda, the rules of Panini are not visible. Porque en Rig, Yajur, Atharva, en estos Vedas, las reglas de Panini no están visibles. So, Panini came in 3rd century BC and he wrote the Ashtadhyayi, and now all the Mahakavi, the great poets like Kalidasa, they followed the Ashtadhyayi rules only. Y Panini apareció en el 3 siglos antes de Cristo y todos los grandes poetas como Kalidas siguen su gramática. All the Puranas, they were written after Panini. Todos los Puranas se escribieron después de Panini. So we cannot consider the Puranas as Vedic literature. Entonces los Puranas no los podemos considerar como literatura védica. Vedic literature, there are only 14. Literatura védica solamente hay 14. 4 Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda. 4 Vedas, And 6 Vedangas, Siksha, Kalpa, Vyakarana, Chanda, Nirukta and Jyotish. 6 Siksha, Kalpa, Vyakarana, Yeah. Chanda, Nirukta and Jyotish. These 6 are called Vedangas. Estos 6 se les llama Vedangas. And 4 Upangas are there. Y luego hay 4 Upangas, That is Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda and Arthaveda. So all these 14 literature are called Vedic literature. this would be Shruti, ¿no? Shruti. Estos 14 literaturas son védicas. También como se puede denominar Shruti. Shruti. Estos 14 son védicos. Sapatya Veda. Sthapatya Veda. No, this is modern. Es moderno. Sthapatya Veda, this is not included in Vedic literature. Sapatya Veda no está incluido en la literatura védica. I guess. Only Ayurveda is there. Ayurveda sí está ahí. Dhanurveda is there. Dhanurveda también está. And Gandharva Veda, that means music. Gandharva Veda, que es la música. And Arthaveda, Y that means at that time it was the economics. Artha Veda, que es la economía. So all these 4 Vedas, Upavedas, these are called Upavedas. Estos se llaman Upavedas. So these are called the Vedic literature. Y a esto se les llama literatura védica. And then the modern literature will be the Smritis. Smriti will be the... Smriti, this is also not Vedic literature. Yes. Smriti comes after that. So whatever the literature, it is written after Panini and they follow the rules of a Panini is not Vedic literature. Basically, Shruti is Vedic, Yes. Smriti is not. Smriti is modern. Yes. So Shruti, todo lo que es Shruti. So even Bhagavad Gita, the language of Bhagavad Gita, that is that the language and the grammatical symptoms, everything, they follow the Paninian grammar rules. Bhagavad Gita. Follows. Yes, they follows. Bhagavad Gita sigue las reglas de Panini. Yes. It may be there are some
matabheda. There are some other opinions also, but this is the opinion after a research. Hay otras opiniones, pero esa es la opinión después de investigaciones. Yes. So, did you like this session? Yeah. This is not classical. This is not Vedic. This is not classical. This is modern Sanskrit. Aham asmi. Because aham and asmi, all these words, they follow the Panini grammar. So now we cannot talk in Vedic Sanskrit. How is it? Agnimi ile purohitam yagnasya deva mritwijam otaram ratnadhatamam. So this is the style of the Vedic Sanskrit, and this is the one hymn that from Agni Sukta. So while we read Gita, we do not pronounce in this way. Aham asmi. In which Sanskrit? How to say aham asmi in ancient Sanskrit? No, that is there. Aham asmi. But the same is there. But the thing is, aham asmi, and there are some other rules also that is not applicable now in the society. Preguntan si cómo se dice aham asmi en el sánscrito védico. Está ahí también, pero hay otras reglas que no se aplican hoy en día. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Dhanyavad. Did you like this session? ¿Os ha gustado esta sesión? Okay. Thank you very much. Thank you, Mr. Director. Sí. Damos las gracias y esperamos verle pronto, profesor. Y estaremos muy contentos si en otra ocasión puede volver a visitarnos y nos podemos volver a encontrar. Para nosotros será un placer. We are thankful and we are hoping to see you again. Okay. It will be a pleasure. So, can we have a group photo also with the director? Podemos tener una foto de grupo con el director.